a big snake in the morning market. It is an accident. Good morning everyone. Hope you have an amazing day at THACH video. Today I'm gonna take you to the morning market. Let's go. I got in the fresh market now, and when right here I smell aromatic of the glory herb, and oh wow, it is a big snake. It is python. Anh đi ngó vậy à? Lan cân. Ê, của thằng trả cho lâm hả? Wow, this is a big snake in the morning market. It is an accident, and she picked it up. It is away from here. Chả nó mới tên này ruột khi do tôi đạp nông bạt đây. Lúc rút món. Okay. Let's go. Here, Tôn Vịnh. Oh wow. It is the biggest fresh market in the morning in Phnom Penh, Cambodia. Oh wow. Mực này thông thông á nè. Wow, mực này khơi ghê ăn. Thông mà tinh lại con phong sa đầm cô mực sò sò là nè. Nè đại ban mư hay mà tinh phong. Đúc xài này chỉ cam áo chứ này. Và nè lụa thường sầm mót. Chỉ tới châu mà đọc xa đầm châu mà bình mục máu chi mà thoáng món gì tới châu mà bài chia sam dùm mai đấy khơi có đấy nơi hàng chuyên đầy về dân châu màu. This market, when you walk inside, it is a little bit smell because they're selling a lot of fish. You see on my right hand side, and it is smell like fresh food. And I made a lot of fresh lobster, and it is a live fresh lobster, about $10 per kilogram. Hồ chứ mà cái lô mà anh bông. Sao phải ăn mà? Lai bơ mega được không xa. Oh wow, it is a lot of frog. Too much frog. It is so fresh here. It is bean sprout. Then when you arrive to the market, you smell aromatic of the fresh vegetable here. You see cucumber, potato, carrot, broccoli, lamb,
salad, lettuce, water mimosa, and also herb, green onion. So much lamb here. Oh wow. This is the ingredient in the kitchen.